Army spokesman says the C-130s normally come in at a 45-degree angle with wheels down, just in case. Some witnesses and former C-130 pilots believe this pilot's approach was just too steep and the pullout just too late. Mark Left, CNN, reporting. Ladies and gentlemen, please stay in your bleachers. Ladies and gentlemen, please return to your bleachers. The plane skidded 1,000 yards past spectators in the bleachers and disintegrated. Yeah, he does. Look at that one. Look how his nose is up in the air. Oh my God. Oh, it's an accident. You're filming it too. Oh my God. Oh, oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh Lord, have mercy. Plane crash in California. We are seeing brand new images this morning of the moments after Flight 214 slammed into the runway. The heroic efforts by all on board to get everyone off the plane. Saat menurunkan anggota SAR pertama dan kedua, helikopter tipe NBO 105 milik Basarnas ini masih tampak stabil meski terbang rendah di atas pantai Marina. Begitu juga saat menurunkan anggota SAR yang ketiga. Helikopter yang dikemudikan Mursidi dan kopilot Ardi terbang stabil meski hanya berjarak beberapa kaki dari permukaan laut. Namun saat helikopter akan berputar kembali, tiba-tiba helikopter oleng dan terjun ke laut. Seperti tampak pada gambar ini, helikopter terbang hampir sama rendahnya saat menurunkan 3 anggota baru SAR. Namun badan helikopter tampak tidak terjaga keseimbangan. Once, twice, and then it flips to the left on the left wing, and you see the flames there start almost immediately. Maar dat blijkt niet mee te vallen. De mensen vluchten weg terwijl de rotorbladen en andere brokstukken door de lucht vliegen. Het publiek stond er pal bovenop en wou wat te zien. Ook al was dit niet helemaal de bedoeling. Listening to. We heard that there was celebrations when we heard about the no-fly, the ceasefire was ordered. Now you've been talking to people in Benghazi. What have you hearing from them at the moment? As you said, tens of thousands of people celebrated on the streets of Benghazi and indeed in other places throughout Libya. Absolutely happy that finally the world was coming to help them. However, at the moment they are
下水吗？看起来不行。This is Dabu 7. You were looking at a clip from dash cam footage of a Trans-Asia Airways flight ATR 72-600 that had to ditch into the Keelung River with 58 people on board. Look at this. This is absolutely mind-blowing. That plane is completely sideways. I'm not sure I've ever seen anything like this. And you can see right here in this final clip. So regardless if this guy wants to release the dash cam footage, because I'm sure there's agencies all over the place trying to get their hands on that footage right now, you can see what happened right here. So if I can luckily get my hands on that footage, I will share it with you guys. That footage may go up on the J Knight channel. But I'll keep you guys posted with more information as I get it. And so far they're saying everyone injured, no one killed, so it would be a miracle. But wow. What a crazy ditched landing here with this flight. Show you one more shot here. This is them in the river. Right here, getting the people out. This is going to be obviously unraveling for some time now, so as I get more info, I'll keep you guys posted, find out exactly why they ditched. All that and more to follow. This has been Dabu 7. Peace. كيلومترا من الحدود الروسية. على متنها 280 مسافرا و15 شخصا تابعين لطاقم الطائرة. البوينغ 777 كانت تحلق على ارتفاع 10,000 كيلومتر ساعة وقوع الحادث، حيث كانت قادمة من أمستردام باتجاه كوالالمبور. على تويتر أعلنت شركة الخطوط الماليزية أنها فقدت الاتصال مع الرحلة MH17 فوق أوكرانيا. زعيم الانفصاليين الروس اتهم الأوكرانيين بالوقوف وراء الحادث. لقد تم إسقاط طائرة أسقطتها القوات الأوكرانية. لأكون صريحا، إنها عملية استفزازية، وإنها ليست المرة الأولى التي تسقط فيها طائرة مدنية، تعرفون ذلك حتما. الرئيس الأوكراني لم يتأخر بالرد، ودعا الخبراء الهولنديين إلى فتح تحقيق في طبيعة الحادث. تشاورت مع رئيس الوزراء الهولندي وعبرت له عن تعازي الحارة باسمي وباسم الشعب الأوكراني، ودعيت الخبراء الهولنديين لفتح تحقيق في هذا الحادث الإرهابي. أود أن أشير إلى أننا لن نتكلم عن حادث أو عن كارثة، إنما عن عملية إرهابية.